Kante in training. Has he had a setback on his recovery? And why hasn't Hakim Ziyech travelled? Hakim's ill. N'Golo, we're just waiting on. He had a reaction in training, so we're just waiting for the news of that. But Hakim's sore throat, so that's why he didn't travel. Dall'allenamento abbiamo visto Hakim, però non lo vediamo in formazione. Ci puoi aggiornare sul suo stato e sulla sua condizione? Hakim al momento ha mal di gola, non sta bene, quindi non possiamo schierarlo. Nick Pewell, PA. Hi Graham. So on N'Golo, how much of a concern is that, do you think? I mean, obviously he'd be frustrated with any kind of setback, but do you think it's a worry? Well, it's certainly not ideal, and disappointing for him and for us. So we have to wait and see the extent of it, and then go from there. Certo, quanto è frustrante per Angola il fatto di non poter essere ancora in condizione. Certo, per noi non è l'ideale, ma possiamo solo aspettare e vedere. Gary Cottrell. Graham, I just wanted to ask you, away from tomorrow's match, just quickly about the sad news surrounding Enock. You signed him for Brighton, and terrible news for him and his family. Yeah, really, really terrible. I mean, thankfully, it isn't as terrible as it maybe could have been, because I think he's been a little bit lucky, as much as he can be lucky in terms of he's alive and well, which is something we're all really thankful for. But of course, at 24 years old, to not play football, not be able to play football, just puts everything in perspective. And I tried to call him today, sent him a message. He's a fantastic person. So whatever he does, he'll succeed in his life. But it's a shame we won't see him on the football pitch. Enock Mwepu. Per quanto riguarda l'incidente a Enock Mwepu, certo la situazione è terribile, per fortuna sta bene. Comunque per un calciatore di 24 anni la prospettiva di non poter essere sul campo di gioco è davvero frustrante. Le ho scritto un messaggio e speriamo nel meglio. Ian Dennis, BBC. Hello, Graham. Could you Hi. just talk about the challenges that you have faced in these early days to try and get your ideas across to the players, given the fact that you actually haven't got that quality time on the training field because of the intense nature of the schedule you've got? Yeah, and we've had international break as well, so it's just been one of those periods that you have to deal with as best you can. Yes, there hasn't been so much time on the training pitch, but you can still work in other ways. So it's about trying to understand the players, get to know them better, build the relationships, prepare the games, analyse the games, and then try to move forward. So we have to use meetings, we've had to use video, we've had to communicate, just speak, explain, talk, just to try to understand where the players have been at and how we can help them. So, as I said before, they're really honest, really responsible. I found them really receptive, so it's been a pleasure to work with them. Puoi raccontarci di questo periodo, un periodo davvero impegnativo, le sfide che stai attraversando, pensando anche che non hai avuto e non hai molto tempo a disposizione per le sessioni di allenamento, considerando il calendario degli impegni così impegnativo. Sì, effettivamente è un periodo molto intenso, molto impegnativo, diamo comunque il nostro meglio per sfruttare ogni momento, oltre a quello che ci è concesso sul campo di allenamento, che non è molto, ma cerchiamo comunque di capirci, cerco anch'io di conoscere meglio i calciatori, di prepararci per le partite. Ovviamente progrediamo, andiamo avanti e lo facciamo in diversi incontri, vedendo i video, cercando di parlare io stesso, di capire lo stato d'animo dei miei calciatori e aiutarli a creare quella sintonia che già sento che c'è, perché sono persone assolutamente che mi hanno accolto con un ottimo spirito e credo che si possa andare avanti molto bene. John Cross, Daily Mirror. Hello, Graham. I was just going to say, last week you had such an impressive result and performance. I guess coming here, to the San Siro and all the history and everything that brings, you
can really sort of, I don't know, produce another sort of a statement performance. Winning here is still quite rare, isn't it? How special would that be if you can do that tomorrow night? Well, that's our challenge. That's what we have to try to do. And you're right, it's an incredible place here. Completely different game. The AC Milan will try to use the home advantage just like we did. And two good teams, two quite evenly matched teams, I think. So it's going to be a fantastic game. Really looking forward to it. Allora, la settimana scorsa hai parlato di un'eccellente performance della tua squadra. Ora che sei qui a San Siro, nella scala del calcio, forse sarà un po' più impegnativo riuscire ad ottenere un risultato di altrettanto performante e ottenere una vittoria. Sarà probabilmente ancora più speciale, non credi? Assolutamente sì, qui a San Siro ovviamente l'atmosfera è diversa, sarà una partita diversa e lo stesso Milan cercherà di sfruttare il vantaggio di giocare in casa come abbiamo fatto noi allo Stamford Bridge. Sono due ottimi club e sarà quindi una partita assolutamente bella. Nizar Kinsella. Hi, Graham. You rested Thiago for this game, or it seemed like you did a little bit. How strong was he to play with a cold in the last match? You know, how impressive was that? And with this guy being a legend of this club as well, like how impressed have you been as a leader in your defence to sort of have him there with you? Yeah, he was okay when we played AC Milan, but he just got a little bit worse as the week went on. So in the end, because there was only 2 days in between the games, it didn't make sense to play him again. But he's recovered well, and he's been incredibly impressive on and off the pitch. He's a leader. He's a top professional and a top person. So he's been again joy to work with. Puoi dirci qualcosa di Thiago, se si è potuto riprendere, come appunto anche il fatto di ritornare qua a giocare, dove è stata anche per il Milan una persona molto importante. Sì, sicuramente sta meglio, ha recuperato bene, è comunque un leader, è un grande professionista ed è un gran piacere lavorare con lui. Andy Dillon. Hello, Graham. Hi. Just a couple from me, please. On Saturday, when we were at the game, you went through a long list of players who'd been struggling with knocks and things like, Aubameyang had quite a lot of football, Sterling, Kovacic had a knee problem. Can you tell us, are they all fit again? Are they all 100% healthy? So basically the team news. And also, you had a tremendous week last week with 3 wins in a row. Just how much confidence has that given you as a manager to kind of lead this team to where you want to take them? Well, in terms of team news, everyone's available. So apart from obviously the guys that we've mentioned, and the fact that we could rotate a few has probably helped us in terms of availability for this game and hopefully a bit of freshness, because we're going to need that. It's going to be a tough match, a really physically demanding game. And yeah, I mean, as I said before, used to say at Brighton, wins are the best way to convince people that your ideas can work, and it's only a short time. So I'm not getting carried away at all, but wins help. I mean, it's about performance, about getting to know the players, it's about the process, but at the same time, we all know, and you guys will remind me, that you need to win as well. So it's a good week, but it's only a week. Sabato scorso c'era una lunga lista di calciatori che sembravano non essere disponibili. Puoi aggiornarci sullo stato del team e sulla loro salute? E poi la seconda domanda: hai vinto 3 volte di seguito, quindi una settimana davvero decisiva, importante. Quanto incide sulla tua sicurezza in questo momento? E per quanto riguarda le news della squadra, posso dirvi che sono tutti disponibili, a parte
parte le persone che abbiamo già menzionato. È stato utile poter avere un po' di turnover per avere nuovamente una maggiore disponibilità da parte loro, una maggiore freschezza, perché sicuramente domani sera sarà una partita molto impegnativa, molto forte, molto sfidante anche da un punto di vista fisico, e certo vincere serve sempre. È molto bello parlare di motivazioni, di idee, ma l'idea che funziona si vede quando poi sul campo c'è una vittoria. Sicuramente aver vinto aiuta moltissimo, oltre a quello di poter fare una buona performance, ma parliamo di una settimana, per cui speriamo che possa continuare così. Okay, we're going to do 2 more and then finish. We're going to do Simon Johnson and then the last one here. Simon. Hi, Graham. Hi. Going back to Thiago Silva, how long do you think he could play on for at this level? And there's chat that he'll talk about his contract after the World Cup. Would you want him to stay at Stamford Bridge for longer, given the short amount of time you've already worked with him? I think the decision is Thiago's. It's you know, I've been here 3-4 weeks. I see his qualities. He's an incredible, like I said, incredible person, incredible player. The level he can play at, the performance levels he can reach, the amount of respect he has throughout the game is just incredible. So all I can do is try and help him enjoy his football here, be part of a winning team, and then the rest, all that stuff is something for him and the club to think about. Cosa puoi dirci di Thiago Silva? Per quanto ancora potrà giocare a questo massimo livello, a top level, come sta dimostrando, pensando anche che ci saranno i mondiali, quanto pensi potrà rimanere ancora a Stamford Bridge? Ma io non posso dirlo, sono con loro solo da 3-4 settimane, quello che posso sicuramente confermare è l'altissimo livello a cui Thiago Silva gioca, una persona incredibile e da sempre mostra di incredibili qualità e capacità. Io sono qui per aiutarlo ancora a divertirsi a giocare a calcio, ma poi queste decisioni spettano soltanto a lui. Okay, last question, gentleman at the front. Antonello Gioia, Tutto Mercato Web. Salve mister, benvenuto a Milano. 2 domande molto veloci. La prima è se con il recupero di Havertz confermerà comunque l'attacco visto a Londra, e la seconda, prima di Chelsea Milan aveva detto che è rimasto impressionato da Leao. Dopo averlo visto dal vivo, ancora più impressionato dal giocatore portoghese. Grazie. So very welcome here in Milan. Just 2 quick questions. One is after the recovery of Havertz, are you playing again with the same forward formation you had in London? And then the other question concerns Leao. You have spent nice words for him, and now that you have seen him live, playing live, what would you like to say more about him? Well, unfortunately, I won't tell you about how we're going to line up. I'll wait. I'll let that. You can wait for that. But we're happy with the options that we have. That's for sure. We're expecting a really, really tough game because AC Milan have got a lot of fantastic players and a really well-organised team. They're very flexible. They can set up in lots of ways, attack and defend in lots of ways. And the player you mentioned is part of that team. And he's, you can see his quality, you can see what he brings. But I think he's part of a strong unit and a strong team and a strong club, and we respect that. Ma sicuramente non potrò rivelare ora quale sarà la formazione ideale che potrò appunto mettere in campo domani sera. Sicuramente abbiamo delle grandi opzioni, sarà una partita impegnativa anche perché ci troviamo ad affrontare una squadra come il Milan che è altamente flessibile nel suo modo di giocare sia all'attacco che in difesa, e quindi sicuramente dobbiamo essere pronti a dare il massimo. Il giocatore che lei ha menzionato fa parte del loro organico, della loro squadra, è un ottimo giocatore e sicuramente saprà dare anche lui un ottimo contributo. Grazie mille. Thank you very much. Good job. Well done. Well done. Thank you. I appreciate it. Thanks, Ryan. Thank you. Cheers. Thank you.